24号召开的中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，传递出坚定推进经济高质量发展新动向。外媒分析认为，中国经济正在经历一种温和而持续的复苏。会议指出，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。国民经济持续恢复，总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，粮食能源安全得到有效保障，社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。会议提到，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。英国金融时报就对此评论指出，会议中的这些说法超出了市场预期，显示直面现实的诚实和勇气。对于当前经济形势困难有更明确的判断，明确指出经济问题在于国内需求不足，而突破抓手则在于企业。我们的复苏的过程当中，可能感受到一点的温差，这里面是宏观的数据和比较向好和微观的数据稍微有待提升的这种温差。首先是我国经济复苏增长有巨大的韧性和发展的潜力。其次呢，其实我们受到了3年疫情的冲击啊，包括国际的形势的复杂多变带来的这种压力是依然存在的。所以我们的复苏是一个曲折的过程，而不是直线式上升的一个过程。最后一点呢，其实我们的经济复苏的确行业的复苏是不同步的。伦敦经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义在接受深圳卫视采访时表示，会议中实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合的表述，体现了中国政府对于短期经济刺激和长期经济发展两手抓的思路。And we can tell by the very low rate of consumer price inflation and producer price inflation, there's unused capacity in the economy. So the first and most urgent thing is to set that back to work. There's got to be an understanding of the fact that you've got to improve the conditions for capital creation in the economy. And sometimes people get confused about something which is highly desirable in the short term, which is a consumer stimulus. But the point is that the consumption and capital add up to 100% of the economy. So if you keep increasing the percentage of consumption in the economy, you're going to decrease the amount of capital creation. So therefore, in order to get an increase in supply and maintain the target to 2035, you've got to increase the profitability in the economy. 罗思义还分析，稳住外贸外资基本盘，经济增长是重中之重。The thing which will restore private investment is the growth of the economy. There's nothing else which can substitute for that. China has been the most rapidly growing major economy in the world for a very long period of time. And that's what led to very great levels of foreign investment, that really the health of the domestic economy that will determine how much foreign investment flows into China. 24号的会议还强调，要持续深化改革开放，坚持2个毫不动摇，切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。罗思义解读，中国政府近来不断释放对于企业，尤其是民营企业的利好消息，为长期向好的基本面打下了基础。But the most fundamental thing that drives a company is its profitability. So this is the biggest single question, which looks at the long-term development of the economy, and in particular the question of investment and private investment. If the economy speeds up a bit in the second half of the year, that should give some modest improvement in short-term profitability, but it won't alter the fundamental situation until the macroeconomic situation has been changed, and there's an increase in the percentage of the economy which is devoted to capital creation.
我认为国有企业毫无疑问是要向着世界一流企业去努力的。那民营企业的复苏，我认为是决定我们经济能不能根本走出低谷，能不能实现稳健复苏的一个最关键的所在。我们知道，民营企业其实它数量上是超过90%，那它在解决城镇就业是超过80%，70%以上的技术创新是由民营企业来创造的。那民营企业我们需要真正的破除无论是有形还是无形的壁垒，给予民营企业真正的公开、公平、公正的这样一个环境。今年是“一带一路”倡议提出10周年，会议还专门提到要精心办好第3届“一带一路”国际合作高峰论坛。据报道，论坛将于下半年举行，有望为亚太地区乃至全球发展注入新活力。我们如何加大“一带一路”共建的高质量和可持续发展？包括建设我们的全球最大的自由贸易区 RCEP， 包括积极的加入 CPTPP 和 DIPA， 实际上是让我们在规则、规制、管理标准方面加大我们制度性对外开放，从而释放制度的红利和改革开放的红利，从而拉动我们的经济高质量增长的一个非常关键的一个重要的政策。在中央政治局会议释出刺激经济信号后，市场反应积极。7月25号 ，A 股3大指数大爆发，均涨逾2%，其中沪指收涨2.13%，站上3200点；深证成指收涨2.54%，创业板指收涨2.14%。此外，中概股也集体大涨。纳斯达克金龙中国指数上涨4.3%，创5个月最大涨幅。外媒和国外投资机构日前热切关注中国经济走向。来自苏黎世瑞万通博资产管理公司的专家就认为，中国经济正在经历一种温和而持续的复苏。So overall, I think there's some caution there among the market. However, I will say that there have been some signs, notable signs of improvement. For example, a strong operator like Yum China, a quick service restaurant operator based in China, is seeing notable and meaningful recovery in same-store sales, which has now recovered nearly to its pre-COVID levels. 英国广播公司也认为，疫情后中国的消费复苏现在看来是最稳的，并扛起了经济增长的大旗。上半年最终消费拉动经济增长4.2个百分点。中国在今年春节、清明、5·1等旅游旺季都出现消费的强劲反弹。美国消费者新闻与商业频道则期待在未来几周或几个月内继续看到一系列经济刺激政策的宣布。Well, so sequentially, it's quite likely that we'll see a decent pickup, particularly given that the global economy, especially the U.S., looks more resilient versus previously feared. 14届全国人大常委会第4次会议25号在北京人民大会堂举行，赵乐际委员长主持会议。会议经表决，决定免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长；免去易纲的中国人民银行行长职务，任命潘功胜为中国人民银行行长。国家主席习近平签署第8号主席令。为贯彻落实党中央决策部署，适应预防、惩治行贿等犯罪的实践需要，委员长会议提出了关于提请审议刑法修正案12草案的议案。草案就行贿和民营企业内部人员腐败相关犯罪规定做了进一步完善。受委员长会议委托，全国人大常委会法制工作委员会主任沈春耀做了说明。